students. Good morning to VEDIO online classes. It's me Kumar, your social science teacher. Today we can discuss the remaining portions of our last chapter, Constitutional Design. We'll discuss about the role of the Constitutional Assembly in our Indian Constitution, how they're drafting a constitution, what effort they're taken for drafting a finalistic constitution for our India, and their challenges we discussed the last module. Today, I would like to discuss one of the area that's about the Indian Constitution. It's rigid or flexible. That we can discuss the present or today's model. And here, some of the political thinkers that claim that our Indian Constitution, in some way, it is a rigid one. Some ideas that is commonly called equality, then secularism, democracy, sovereignty. They cannot be changed because the rulers could not misuse the power. In that way, we can say it is very rigid. Some basic principles of the ideas in the Indian Constitution, commonly called equality, secularism, democracy, sovereignty, cannot be changed because they have a chance the rulers may be misusing this concept and their power. That is why in that way it is very rigid. And some of them claim that it is flexible one. Another way and another option we can say Indian Constitution is flexible one. Why? Because there is a provision for amendment. That is why became a flexible one. We can make some changes. We can make some updation in our Indian Constitution. We discussed that our Indian Constitution that drafted and came to be in our Indian society in the year 1950. So 1950s, that period's social, economic, political and circumstances is totally changed from the 2020. So we need an amendment, we need a changes, we need an updation. So our Indian Constitution is a flexible one. There is a provision for amendment. Some of the articles can be changed through amendment procedures. And amendment procedure is not an easy one. It have some legal procedures and some discussion, debate and everything is it. So simple majority that is needed for the amendment. Now Indian Parliament we need to take the amendment procedures. And two-third majority is getting for the amendment. So it is called partially rigid and partially flexible one. So once again, Indian Constitution that is rigid or flexible. We can see that it is a partially rigid and a partially flexible one. When the argument supporting it is a rigid one. Some basic principle and ideals of the democracy and our constitution it is called equality, secularism, democracy, sovereignty cannot be changed according to the ruler's wish. So why it became very rigid? Because they have a chance the rulers may be misusing their power. So to checking that misuse of the power by the rulers, it became the rigid concerned with some basic principles and ideas. Ideas called equality, secularism, democracy and sovereignty. And the second one we can say is a flexible one also. So there is a provision for the amendment of Indian Constitution. We can make some amendment, we can make some changes in our Indian Constitution. So some of the article can be changed. And this amendment procedures is made in our Indian Parliament. So simple majority is needed for the amendment procedures. Almost or two-third majority in Indian Parliament they need to get in for the amendment procedures. So it is called partially rigid and partially flexible one. So that's about the Indian Constitution, rigid or the flexible one. So once again, I will discuss in Malayalam for this understanding one. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന റിജിഡ് വളരെ കടുപ്പമേറിയതാണ്, മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്തതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട്. ഫ്ലെക്സിബിൾ അയഞ്ഞതാണെന്നുള്ള ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് റിജിഡ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ബേസിക് ഐഡിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വാലിറ്റി, സെക്യുലറിസം, ഡെമോക്രസി, സോവറിനിറ്റി ഈ ആശയങ്ങൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും. ഭരിക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങൾക്കും നേതാക്കന്മാർക്കും അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഇത്തരം ബേസിക് ഐഡിയൽസ് ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇത് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ
അവിടെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭരിക്കുന്ന റൂളേഴ്സ് അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടന മാറ്റി എഴുതിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമാക്കി അധികാരങ്ങൾ തുടർന്ന് പോകാനും അധികാരങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് ആർട്ടിക്കിൾസ് സം ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വേ വി ക്യാൻ സേ ഇസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ വൺ ഓർ നോട്ട്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഫ്ലെക്സിബിൾ കൂടി ആണ്, ഒന്നുകൂടി അയഞ്ഞത് കൂടാണെന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഇതിന് ഉണ്ട്. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവാനുള്ള കാരണം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ദി അമെൻമെന്റ്. അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭേദഗതി, ഭരണഘടന മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള പ്രൊവിഷൻ കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സം ആർട്ടിക്കിൾസ്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ ചില ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. കാരണം 1950 ഉണ്ടാക്കിയ ഭരണഘടന അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം ഇന്നുണ്ട് 2020. അപ്പൊ ചില ആർട്ടിക്കിളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മാറ്റേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറ്റാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഭരണഘടനയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ കൂടിയാണ്, അയഞ്ഞത് കൂടി ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മെച്ചൂരിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് ഇതിന് അമെൻമെന്റ് വരുത്താൻ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഇവര് വോട്ട് ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കണം. അതിൽ വോട്ടിങ്ങിന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 2/3 മെച്ചൂരിറ്റി, 3/2 ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കണം. അത് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വോട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവർ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, ഡിബേറ്റിന് ശേഷം, ഡെലിബറേഷന് ശേഷം, ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അവർ വോട്ടിംഗ് ടച്ച് ചെയ്യും. ആ വോട്ടിങ്ങിൽ 2/3 മെച്ചൂരിറ്റി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് എ പാർഷ്യലി റിജിഡ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി ഫ്ലെക്സിബിൾ. പാർഷ്യലി എന്താണ്, റിജിഡുമാണ്, പാർഷ്യലി ഫ്ലെക്സിബിളുമാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. That's about the Indian constitution, rigid or the flexible one. So now in India we made a lot of changes, a lot of amendment. Now Indian articles and basic principles. So we need to some updations in the Indian constitution. In the democracy, in the success, we need to getting some basic principles of Indian constitution. And next one, Gandhiji's contributions about our Indian constitution. We discussed that in our Constituent Assembly when it formed in the year 1946. Gandhiji not became a member, but the Gandhiji's great principles and ideas that we added to Indian constitution, and his concept and idea called political equality we add to Indian democracy and Indian constitution, and harmonious life between the different sections of Indian people. Religious and different caste-based peoples are living with harmony. That concept is added in the Indian constitution. So Gandhiji's contribution, and he spoke for the woman rights and remove of the untouchability. That is also demand of Indian Gandhiji to Indian constitution and their drafters. So Gandhiji's basic principles and ideas called political equality, harmony, women's right, and remove the untouchability. That is added to Indian constitution, and his concept called Gram Swaraj is added one of the part of our constitution, most important third part of constitution, that is directive principles of state policy. That is added by the Gandhiji's great philosophies and his ideas. So next one, institutional arrangement. In our Indian constitution, some institutional arrangement that is made by the drafters. I was told that some updations needed for renewing and make fair to our Indian constitution. So time to time changes is needed in our Indian constitution. That changes made by our Indian parliament is called constitutional amendment. Constitutional amendment, that is compulsory one. That mean by updation, that mean by changes in our Indian constitution, time to time changes. We made some articles according to the present circumstances and condition. And next one, the choosing the government. Choosing the government, how we choosing the government, and decision makers, who were the decision makers, and everyone is detailed by our Indian constitution. Limit and limitations and power of our government and the concerned ministries are described by the Indian constitution. Limit of the powers of the government, and it also provides some right to the Indian citizens, and which cannot be violated by our existing ruling government. That mean by the fundamental rights. So once again, updation is needed for our Indian constitution. Time to time changes that we made to the Indian constitution
That is commonly called constitutional amendment. Already explained here how we made an amendment. We need to made amendment that we should discuss in our Indian Parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, and then President also discussing about that amendment area. And choosing the government and decision making and the limits of the and powers of the government, everything is detailed by Indian Constitution. And it also provides right to the Indian citizens, and which cannot be violated by the existing ruling government. Then we can shortly say the fundamental rights. So once again, next one, institutional arrangement. I already mentioned here, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അപ്ഡേഷൻസ് ആവശ്യമാണ്, ടൈം ടു ടൈം ചേഞ്ചസ് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അമെൻമെന്റ്, ഭരണഘടന ഭേദഗതി വരുത്തുക എന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഈ ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെന്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജനങ്ങൾക്ക്. അപ്പൊ പിന്നെ ആരാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവർ ആരാണ്, അവരെങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ലിമിറ്റുകളും അധികാരങ്ങളും എന്തൊക്കെ ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് റൈറ്റ് ടു സിറ്റിസൺ, ജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൗരന്മാർക്ക് അവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നു. വിച്ച് കനോട്ട് ബി വയലേറ്റഡ് ബൈ ദി എനി അതോറിറ്റി, ആരാലും ലംഘിക്കപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ എന്താണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ കോമൺലി ദി ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദി വൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്. Then about that one we discuss about the Gandhiji's contribution to our Indian Constitution. The concept of the Gram Swaraj, then political equality, harmony, then women's right and untouchability removal. Everything is the concept of the Gandhiji. That we added to the Indian Constitution in different articles. Okay, that's about the Gandhiji's contributions and the amendment procedures. So totally we can see that our Indian Constitution is partially flexible and partially rigid one. And we made some amendment. That amendment is compulsory for the present condition. That amendment is commonly called constitutional amendment. Updation or the changes we made to the Indian Constitution. So that's about the today's module. I hope that it is very easy and it is very clear. And if you have any doubt about that area, you can ask me through WhatsApp call and text message. Okay, thank you. Have a nice day.